Are you happy what you did? Yes, we are totally happy. Told you that we are looking for the oldest people living in Kosovo, maybe 50,000 years ago, and we found that. Mira vite më parë, streha e njeriut nuk ishin shtëpit që sot I shohim. Ishte shpella, këtu jetonin, zhvilloheshin e gjenin stre. Po I kthehemi edhe një herë shpellës së Radacit, aty ku javë më parë treguam për një trup njeriu I cili daton rreth vitit 1500. Mirë po, kësaj here kemi një lajm bombastik I cili na kthen hiç më pak se 40 deri në 50.000 vjet prapa. Pra tek njeriu I parë modern apo I njohur si Homo sapiens. Arkeolog nga Kosova dhe Gjermania tashmë kanë eksploruar në disa lokalitete në Kosovë. Njëri prej tyre është edhe Radaci, derisa tashmë dihet që gjetjet e njeriut më të lashtë në Kosovë janë në Drenicë. Lokacioni po mbahet sekret. Luan nuk vidosh shpellës Radacit për 2008-ës. Jo. Gjithmonë është folë që ka qatë potencialin për qëtë periudhën e paleolitit. Që I bjen, që I tregojmë pak njerëzve. Pak miliona, pak si shumë miliona vjetë deri në 10.000-12.000 vjetë. Kështu që, po me qenë se shpella e Radacit nuk është ullumtu kur në aspektin arkeologjik sistematikisht. Shkrimet e para I kemi vetëm disa pasazha në për gazeta të viteve 60, për shembull një prej shpellologëve që ka ulumtu, po ma shumë ka ulumtu në aspektin geomorfologjik shpellën se sa arkeologjik, është Jovan Petrović I cili në 62-ën, 63-ën e boton një artikull me gjas kinse pas ka gjetë një nofull të njerit që I përngja njerit, po nuk është e njerit. Edhe ai lajm qysh në atë kohë ka bo një farë bujet madhe. Në 2007-2008 me një buxhet shumë të vogël në atë kohë, pa ta fillu unë disa sondazhe këtu, edhe gjithashtu hasëm material shumë të arkeologjik, me të vërtet pothuajse gjitha periudhave deri në mesjet, po prap atë periudhën e paleolitit nuk patëm sukses në atë kohë me gjetë, sepse edhe puna e buxhetit pak, po edhe normal që është dasht pak ma shumë punëtor me pas, pak ma shumë gjithçka, me fjalë tjera. Po sido që tjetë në atë kohë, me njënën prej sondazheve, për aty në 8 sondazheve, e patëm gjetë një vegël pune prej strallit, që quhet në arkeologji është gryse. Edhe I përngjan shumë një farë periudhësh tranzicionale mes paleolitit edhe mezolitit, që do të thotë mundet me qenë deri 12.000 vjetë e vjetër. Kështu që gjithmonë e kemi pas atë farë gryse, atë farë vegël pune parasysh, që është një arsye për me vazhdu prap punimet në këtë shpellë. Po që tash të jemi vetëm të punu, kemi hi, si që po shihet edhe vetë në thellësi shumë të mëdhaja, edhe materiali është gjithashtu shumë interesant, po periudhën që jemi të kërku halas kemi hasën ta. Po kjo nuk do të thotë që ajo periudhë nuk ekziston, se kësaj radhe kemi zbuluar periudhë paleolitit për herë parë në territorin e Kosovës. Diku tjetër krejt. Ky është viti I 4, që po bëhen hulumtime nga Instituti Arkeologjik I Kosovës dhe Universiteti I Dypingenit, për të vërtetuar se njeriu jetonte në këto troje qysh para 40 apo 50.000 vjetësh. Kemi hulumtu në disa regionet të Kosovës,
ku njenin prej tyne me të vërtet për herë të parë në histori të arkeologjisë të Kosovës, e mbyllim qëtë boshllëkun, qëtë gepin e kësaj periudhës paleolitike, se vetëm Kosova gjithmonë edhe si student kemi bisedu edhe me profën, po edhe me profesor tjerë që krejt harta e Evropës, krejt Ballkani kemi gjetjet paleolitit. Kur po flas për paleolit, duhet me pas parasysh që kemi të bëj me një periudhë 2, 3, 4 milion vjeçare deri në 12.000 vjet. E vetëm Kosova ka qenë dyshysh një farë fleku i bardh që hala s'është gjetë kur do. Indikacione ka pas, s'është e mundur se funit edhe pozita gjeografike e Kosovës flet shumë për migrimet ndryshme. Jemi të folë për historinë e njerëzimit, fillesat e njerëzimit territorin e Kosovës. Po kësaj radhe patëm sukses, me të vërtet, në javën e parë, me siguri do të fletë edhe profa, kemi gjetë dikun me në region tjetër, artefaktet e pare që i ka punu dora e njerit, tash mos ta teproj vetëm minimum janë 50.000, 40.000, 50.000 deri në 60.000 vjeçare. Edhe ky është një sukses shumë i madh. Hulumtimet kanë fillu, kemi gjetë, tash jemi ka fundi hulumtimeve, po është fundi hulumtime vetëm për këtë sezon, po është fillimi hulumtimeve që kanë marrë shumë kohë më të mira, faktikisht ka me ardhë një periudhë që me të vërtet nuk do të lojmë vetëm me 13 studenta, po edhe ma shumë, edhe ato për këtë Evropës, jo vetëm prej Gjermanisë, kësaj radhe, jo vetëm prej Universitetit të Tübingenit, kështu që suksesi është me të vërtet, hala nuk është i publikum materiali, po se shpejti me siguri do të publikohet edhe me një monografi të posaçme, të përbashkët me Universitetin e Tübingenit dhe Institutin Arkeologjik të Kosovës. Sa i përket shpellës Radovcit, do të shihet që ka pas jetesë këtu, a? Definitivisht. Jo vetëm shpella Radovcit, çdo lokalitet në Kosovë pothuajse, unë për çata gjithmonë kam thonë që është shumë privilegj i madh me qenë arkeolog në Kosovë. Se bukuria e krejt arkeologjisë në territorin tonë është që me të vërtetë kemi një kontinuitet pothuajse të pandërprerë. Tu ja fillu prej periudhës moderne që i gjejmë këto kapaka të shishës të Coca-Colës ose të birrës e deri në neolitin e hershëm. Që do thotë me të vërtetë material kemi të bollshëm deri në periudhën e gurit, do të thonë neolitin. Kështu që shpella Radovcit, në fakt shpella Radovcit o shpella Radovcit, dihet që ka qenë e banume, kemi gjurmë të banimit pothuajse në çdo nivel stratigrafik që e quajmë në shtresat e ndryshme. Me qenë se kjo e ka është edhe pak unike për shkak kësaj shtresës guanos. Ç'është është kjo? Jashtëqitje e lakuriçave. Do të thotë krejt kjo pjesa këtu që po e shohim. Krejt që e shohim. Kjo është shtresë këtu që po e shohim. Kjo është jashtëqitje. Jashtëqitje e lakuriçave. E krijuar me qindra mijëra vjet. Po. Tash edhe në këto shtresa gjejmë artefakte, edhe në këto shtresa gjejmë për shembull këto vatrat e zjarrit ku kanë jetu edhe në periudha moderne, po edhe në periudha mesjetare. Edhe sido që tjetë gjatë asaj hulumtimeve 2008-ën, normal që ka dalë shumë material, kemi eneolit deri në mesjet. Ish studenti nga Kosova dhe profesori gjerman gjithmonë besoni se në Kosovë mund të gjendeshin fakte se njeriu jetonte këtej pari qysh para 50 apo 60.000 vjetësh. We have right now maybe around 20 sites in Kosovo which have a big potential to dig, to find very old human settlement, and one of those sites is Radovc Cave, where we are right now. You and me and all the others here, as I guess, are humans, modern humans, are Homo sapiens, as we say. But Homo sapiens was not in Europe all the time. Most time of the history of humans of Homo sapiens kind were not in Europe. They came here probably around 40 or 50,000 years ago, probably from the Near East, and they expanded via the Balkans, to maybe arrive then in Central Europe 5,000 years later. And it's very interesting because we are dealing here
with the first humans, or the modern humans, as we say, in the Balkans. And it's always a very interesting question how the replacement of the humans who've been here before, the so-called Neanderthals, and the modern humans, how that took place. And right up to now, we know some sites, for instance, of this phase around maybe 50,000 years ago, for instance, from Bulgaria or from Croatia. But from Kosovo, absolutely nothing at all was known for this early period of humankind. And I always believed, and I'm sure that that is right, that this is due just to a lack of research. Yes. There's a bias in research because, well, there are different reasons, you know, certainly better than me, that the archaeology in Kosovo was always concentrating on Dardania or Illyrian guys and so on, maybe a little bit on the Neolithic, but everything which is older or deeper, as you see here, that was not so much in the focus. Okay. And I had the idea that there's something going wrong. We should have a look if there are not maybe older settlements of humans in this country. And we have the first results that this is the case, that there is something going on much earlier than we believed, people believed before. Imagjinoni se sa është e vështirë arkeologjia. Ka 2 javë që dal nga dal, po eksplorohet në Radac, ndërsa ende nuk dihet se a mund të gjenden fakte për njeriu në këtë shpellë. You believe that there is something down there? Yeah, this is always, it's a very simple thing. In archaeology, this is maybe trivial, but the youngest things are on the top and the oldest things are on the base. Yes. And when you do not touch really that what we call the bedrock, this is the limestone of the cave, there will always remain an ambiguity, is there still something or not? So our task is it to go as deep as possible to improve our knowledge or to falsify or anything or verify if there is something going on. And only if we got the base of everything, we have the certainty, is there something very old in or not. I would guess there could be something because Radavc is a very interesting place. You see the cave, it's not at a very dangerous place, it's good for living. You have the daylight in some meters from here, so there is a certain potential. And my colleague Luan Gashi maybe already explained to you that there had been made explorations in earlier times in the 1960s, in the Yugoslavian period, and they found, for instance, human remains, a jawbone from a human, which had been considered as old. And when Luan Gashi was working here, he found as well a stone tool at the base of his excavations at that time, which seems to be very old too. So there are some hints, there are some arguments, but we have to go on in order to prove that there's something going on in the Paleolithic here. Marius, is it boring staying in one hole like for 2 weeks? No, or whatever you find, it's something that gives you a pleasure, or what you're doing at the moment? As you see here, I'm here with an excellent team who does a lot of work in a very short time. As you can see, we dug everything by hand with trowels. In the end, this is quite fascinating for me. The spot in general is a nice place to be in, and as I'm an archaeologist and as we're finding archaeological stuff over here, it's very interesting for me all the time. And you never know what's going to come next. So what the professor already told you, we're trying to get as deep as possible to see if there might be something else. And if we might reach older levels with anthropogenic impact.
Eksplorimi dhe evidentimi bëhen në çdo 5 cm të shtresës së tokës dhe jo i marr sitet për të gjetur edhe grimcat më të vogla, që për ne mund të duken diçka të parëndësishme, por jo edhe për arkeologët. Did you find here something? Yes, yes. This recent days? Yes, we found, I think the professor is going to show you later a few pieces. We found lots of ceramics, we found animal bones, we found burnt animal bones, we found lots of charcoal. As you can see back here in the profile, the upper layers, probably starting maybe there, it is a mixture of guano, weathered limestone, and in the end I would say fireplaces. Okay. We can determine by finding lots and lots of charcoal, and especially in this part of the sediment we had like the mentioned material. It's the first time for you in Kosovo? I've been here in 2021 already, Okay, and I you liked got it a used. lot. I liked it a lot. I like the people. I like the country. I like the sites, and so for me it was a very big pleasure that the professor was able to get that project running. It's amazing. It's amazing. I love the culture and everything about your country. I'm very happy to be able to do an excavation here. Actually. Thank you. Eksplorimet në këtë shpellë kanë përfunduar. Dalim edhe ne. Duke dyja tjetër ne. Dyja tjetër. Civilizim. Civilizim. Tash ku po shkojmë? Tash po shkojmë, pjallëshojmë sytë Drejti. për herë të parë që aty në gjetjeve që me të vërtet për herë të parë e konfirmojnë prezencën e njerit shumë herët në këtë vend. Mos fal më shumë. Jo, s'po flas, tash po shkojmë civilizim. Jo, tash ti po kthehemi prej civilizimit. Okay. Are you happy what you did? Yes, we are totally happy, and we found that what we were looking for. You know, I told you that we are looking for the oldest people living in Kosovo, maybe 50,000 years ago, and we found that. I cannot go into details, but I can tell you that it is in the region of Drenas, where we excavated an so-called open air site. That does mean not in the cave, but in the open air, in the open landscape. And there we found artifacts, I am allowed to say, which might have an age of around 50 or 60,000 years around. And this is exactly that what we are looking for. And this is a scoop. This is not too bad. Yeah. These are the findings, and can you tell us for each one of findings? Yes, I can. And maybe we cannot tell the place where it was found, huh? Oh, in this case, it's not a problem. This is mostly from Radav's cave here, from here, Okay. where we are sitting right now. So this is just a selection, just a choice to show you what we found. First of all, we do find bones and elements from animals, you know, from, as we say, faunal elements. When you find animal bones in a cave, this could mean different things. First of all, you have animals which live in caves, Okay. like cave bear, for instance. Yeah. And when you are an animal that does not live automatically in a cave, the bones have to been placed and brought by humans. Okay. Because the early humans were hunters and gatherers, and they brought the animals for consumption in the caves. And there's even a third possibility. When you are a carnivore, like a cave bear or a cave lion, you take as well
animals that you killed in the cave. Okay, yeah. So, when you find a bone in a cave, that does not automatically mean that it is an archaeological find. So, you have to distinguish between species which live in caves and which live not in caves. For instance, this is an animal. This does not live in animals. This is a red deer, and this is an antler from a red deer. But here you see specifically that it had been modified. Okay. This had, you see here it has a natural surface, but here you see it's used. Okay. You see that, huh? It's totally used. So the humans use this as a pick for instance, woodworking or anything else. So this is a very interesting piece. We do not know yet how old it is. Okay. It could be that it is a red deer and not a reindeer. A reindeer would be Ice Age, but this is a red deer, so it could be younger than the Paleolithic period that what you are looking for. How many years? Oh, we do not know. I would not say already how old it is, but what I can say that it is anthropogenically modified. Because here is something lacking, here is something lacking, and even probably here you have the trace of something which cut the piece here. So it's an artifact. It's not just natural. Okay. And here we have something like a wild boar, or maybe here a red deer, for instance. We do not know yet. So this is just found maybe yesterday. It's very fresh, so there has not been made an analysis yet. Then we have here some Neolithic material. This is very typical here. This is a part of a pot from the Neolithic period, which is really typical. This is not that what we are looking for. But imagine we are archaeologists. We cannot say we are just looking for old material and everything which might be a little bit younger we throw away. Excuse me to say it like this. So this is from the Neolithic period. It's here from the cave. So this is very interesting because the Neolithic people normally lived in the open air. They were cultivating wheat and everything. They are not used to live in the caves. Okay. You know, so that we find this material in the caves is very interesting. Then we've got that. This is a so-called grinding stone. This is, you know, when you have grains from cereals, from wheat or so, this is to grind. To produce flour, to make bread. Okay. You know, this is Neolithic probably too. This could be maybe 7,000 years old or so. Huh? This is, to be honest, this is not that what we are looking for, but nevertheless, it's interesting. Then we come to other things, which are my favorites. This is, for instance, these tiny little things. And these are so-called blades. I don't know if you might see what it is. It's from flintstone. In Albanian it's called strahl, isn't it? Yes. This is very typical. You know, this was on a core, and then the people hit with a stone or with an antler or with a punch, and they took this from a sort of nodule, or as we call it, a core, and this is a so-called blade. And this blade is very sharp. These edges are very, very sharp. So you could hurt you if you wanted to by these tiny things. It's not very spectacular, but why do they use this? For what? We do not know already, because we could do later on what we call use-wear analysis, because there are very tiny damages at the edges. Okay. And there are analysis where these tiny little use-wear traces are compared with pieces that have been used in experimental archaeology. Okay. So it might be astonishing, but the traces, when you touch with a blade, for instance, wood or stone or a hide from an animal, the traces are different. So this could, for instance, be used for hide working. When you kill an animal, for instance, and you will
clean the animal, you are working the hides and the fur with this kind of things. This is really typical, and when you see here this one, you see that it's very similar, you know, so this was a, as we say in archaeology, a serial production. This was not by chance. They struck one piece after the other like this with a punch, a so-called punch. This is a typical tool to produce stone artifacts. And these, for instance, this piece was not found in Radavts, but in another cave in the Rugova Gorge near Peja, which is called Karamakats. Okay. And then finally we found this piece here, this huge tool here in Radavts cave. And this is maybe, from all that what we see here on the table, for me personally, the most interesting tool. Maybe if I may say, might be not very spectacular. This is probably, I don't know yet, but probably Neolithic, but the way how this piece had been prepared, you see all these negatives are from human activity, and this resembles very much, I don't say that it is that, we have to analyze this more closely, but this is very much like tools which we know from the old Stone Age, for instance, from Europe or from Africa. There are tools which look exactly like this, which can be very, very, very old. I mean, this could be, I'm sorry to say, this could be the oldest artifacts that ever had been found in Kosovo. Even if it's even if it looks not very, it's not very nice, but from a cultural history scene, it could be very interesting. Personally, we cannot be sure about this, because this kind of tools already still appears in younger periods, for instance, at the same time as these grinding stones have been found. But nevertheless, even this is archaeology, you know. This is not only finding gold or treasures, this is about human behavior. This is where we came from, what did these people do maybe 30, 40, 50,000 years ago. And these tools, particularly this one, maybe those one too, answer to our questions on early human history. Dreri kuq nuk jeton më në territoret tona, qysh moti? Mirë po daton qysh para 12 deri në 15 milion vjet më parë. And when you see, for instance, this negative here, this thing, you have here, it is a very rough stone, but you have here sort of negative, and you see here is a sort of end, so you see that this has been struck by humans. Okay. And here is the same, like this, and here is the same, like this. So you see this negative ends here. Yeah. It couldn't go further. So it has been touched by humans with a hammer stone or so. Think like here, the same. It has been found in an archaeological layer and not in the nature, and it has this particular sort of observations that show us that this has been modified by humans and not by geology or something else. We have dozens of arguments that this is not made by nature but by humans. We can say that with these findings, we can go back thousands and thousands of years. Mm-hmm. Is it? Yes, that's true. And it will be our task in the cooperation with the Archaeological Institute, with University of Tübingen. We have to find out exactly the age of these elements. So, for instance, with a bone, you can make C14 datings. Yeah. So with a stone, we cannot make C14, but with a bone, we can. So we will be able to have the exact age of this piece. And exact, what means exact? Maybe 30, 50 years plus or minus. But this is enough for us. With this, it will be easy.
With the ceramics, we might be able to date that too, but with the stones, it's more difficult because you cannot do C14 with a stone. But this, for instance, here I know that it might be complicated and difficult to understand for people who are not archaeologists. But for instance, this piece has particular elements which show us with which kind of tool this blade had been produced. It was not always the same. In the old Stone Age, for instance, people produced such blades with different tools than in the Neolithic. And these different tools produce different marks on the pieces. So we will be able, by the piece itself, to say if it's maybe Paleolithic or Neolithic, but this will need further investigation. It might be too early right now to tell you all this because it had been found maybe yesterday. Po kthehemi edhe një herë shpellave. Kësaj here në rajonin e Rrugovës, ku janë me dhjeta të pa eksploruara e të eksploruara. Ikëm. Zakonisht s'kom qef mi tregu emrat e shpellave, ne? Po shkojmë te gërshërët e zeza. Gërshërët e zeza? Gërshërët e zeza. Ka në emën tjetër? Pa ka një emën tyrë. Qysh? Karamakaz. Gërshërët e zeza dhe? Okej. Ecim gjurmëve ku të parët tanë kishin ecur, për të futur tek shpella e Karamakazit, ku së fundmi janë bërë edhe hulumtime. Kjo shpellë në grykën e Rrugovës mund të jetë krijuar 1 milion vjet më parë me shkrirjen e akullnajave. Brenda saj janë gjetur copa poqarie prej mijëra vjetësh. Aty u gjetën edhe eshtra që nuk i përkasin njerëzve, por një kafshë që nuk ekziston më në territorin tonë. S'pari e kemi hulumtu të gjitha vrimat këtu në këtë shpellë. Kjo shpellë i ka edhe një nivel tjetër, pak më nalt, por shumë e vështirë më fut atje. Gjithmonë kemi pa eshtra të shtazëve, gjithmonë, po nuk janë bërë hulumtime të mirë fillta. Kjo shpellë është përmend edhe në viteve fund 60-tave, diku, nga një profesor nga Novi Sadi, është përmend vetëm shkurtimisht që ka mundësi që ka fakte që ka qenë e banueshme prej kohës paleolitit. I ki 3 periudhat paleolitit, paleoliti hershëm, paleoliti mesme dhe i më i vonshëm. Është diku 6.000 deri në 9.000 vjet i hershmi, andej fillon 9.000 deri në 12.000 dhe 12.000 shkon deri shumë, deri 40.000, 60.000. Kjo ka pas pozitën shumë të mirë, sepse është pak më nalt se lumi, ndoshta në një kohë para, ndoshta ku ta dijon 100.000, 200.000 vjetëve lumi i poshtë ka qenë më nalt, po me koha e grynë edhe shkon më poshtë. Edhe kjo ka qenë ndoshta nivel të lumit. Po, kemi gjetë fakte të shtazëve shumë të lashta, ariu i shpellave që ka qenë shumë specifike dhe më i madh se këta arit e sotit që janë të murmë. Analizat që janë bërë në Gjermani thotë që të dhëmbit të ariut që kemi gjetë vitin e kaluar, thotë që është 42.800 vjet. Ajo është një periudhë shumë e madhe, shumë periudhë e madhe. Shpella ka me mijëra lakureq që jetojnë aty që mijëra vite. Këto janë Qa është kjo lesha? guano quhet. A që kjo guano? Që kjo ka? Përfuni është guano, është e freskët. Që kjo dhe me thonë është... E mbi guano prej lagështis bëhet një farsi myshku. Qështë që e bëhet, po? Guano është jashtëqitja e... Lakurizve. Lakuricit, që i falë dhe radat.
Le, mira, singur. Kur ma shumë të kurica s'ku po për një ata. Ishtë po këshyrë me kom, mu kom, pse kam fillu me ranë gjumë. Kë pja prish gjumë. Tregu qëto ku e ki gjithë? Panë shumë qymë ku ka një një Ka eshna gjithmonë të shtazve, po duhet gjithmonë mi bo analizat. Zakonisht të ekspertët që janë të eshna i njofin cila është e shtazve. Shtaz duhet më konë, mundet me qenë ujk, mundet dhelpën, po duket e sti komës të poshtë. Po mundet me qenë edhe dre. Qëtu i kemi gjetë do poqeri, është e kushe, nuk është e vjetër, zakonisht e kushe, nuk është shumë e vjetër, është pikos më të rejnë, neolitit, kryesisht. Sa vjetë? 4.000, 6.000, po ka disa copë. Zakonisht kur janë të dzeza dhe ma të holla, janë ma të vjetër. Të vërgjetë edhe dhomi, ja? Po, qëtu i kemi gjetë dhomin e ariut të shpellave, K-Bear, që kanë qenë shumë A je me pasu që mund me pas një ari tillë në Kosovë? Po në digjo kur e kemi gjetë, unë e daloj me njerë që është i ariut, që është shumë ma i madhë dhe është ma i verdhë, në gjyrë, është ma i mbyllë. Po nuk kom besu kur që mundet me qenë qashtë i vjetër, ma shumë se 42.000 vjetë. Analizat jënë bënë në Gjermani, kështu që edhe zakonisht ariu që është i sodit, i murëm, nuk rinë ka thellë në shpellë. A mundet në një shpellë të vogël, apo në disa vrima, ku e kalon gjumin dimror, po jo në për thellë në për shpellë. Për ata e në qujtë ariu i shpellave, se kryesisht kanë dajtë ma thellë në për shpellë, ama. Stu i kemë gjetë atë dorën e ariut. Ure kom një fotoves të kësaj, të gifshtit. 82, 83 që aty diku. Që është në alo. Unë që shtu i zhoje i lo. Për më po. Kjo mundet më konë gishtje. Kjo është qëtu e më konë të lidhë me zveti. Këtu me siguri e ka pasë edhe një pjesë tjetër. Kështë shka? Mundet me qenë e komës, se pak më i shkurt. Arusës, Po. Qasti arusë e mëqme? Po. 40.000 vjeta? Po e që ty 40.000, 50.000. Që e për maraki? Kjo mundet me qenë e dorës, qëse. Që këti e pëdorim, ha? Po donim që ndej, po.